on song Ghana adishima ma yema munina ajo esan so emomokwa Eba Fast TV edme no song ekase bono eso emranson sensem ahodo ya yensentrol for eti wo hugu montenso obobo no ema yensem fo pani so nsem kroje ese ebibremu nso wie ye no zesuma yen se yenkinkan emfa mama ensem no de bedimu akotene ebi enese enu adaga na mampani na adodan kwekufado enyaboche etimi esensan right to information bill no onyaboche esensan ehunkrata enyina sanso ena free media Vanguard for ababonti ya watch say radio gold and after to radio XYZ no ya womu etumo no won hwe ni mu kwan ese na fo bia womu ade ababonti no wo be hwe na watimi ama womu asaba mframa mu we any ensem afoforo pi adanse mu nsem ani gide kase ne akabomu senmi no son ekase boya me oba pa Salome Najok mede ebro mi twa musima me ba ensem no enchemo no mede bebrom enko bebia my mama sanso amama kwa ba fa nase no ema eye James Bridal say womu esese minimo sanso na ST studio and so astale mitio best kitchen so pedwane pedide oboase womu cha kwan e woni unsuta womu ne tobo parliament no na eben sanso na Love Ventures and so abamechi abrani and na face so insha Allah quality cosmetics so open ku papa sradia no a any insha Allah quality cosmetics womu wo bekwai eho na obehu insha Allah wemu eni nyumeko ahodo pi na asomase na mede enme no son ekase no ede ebo afei ensam no enchemu ankasa enie se ahwefo ebekaya nansemu eyade na nsem bi enenam emonte so na manfo bebre na ekasa ede fon right to information bill ya na Ghana yemnu ahye ebedwefie mu womu echese womu ede beba Ghana fon so yibehu bebi emra no obia betimi ede emra no etimi ede ato nenu ada na abroa eyipuma ewo kwemu Ghana mampanyi na adodan kwekufado eji simpie na oji ekunya tenase na oji sankrata nyina etimi esensen mu a wochese we ebeboa na Ghana Central Fund so ye niam a yedi na ni nyuma yedi ewo memu no ebetimi aja ne naso abrane. I'm very happy that this law has finally been passed, and I did make the commitment that when it was brought to me I would give my assent to it right away. It was in fact brought to me yesterday afternoon. But on second thought, I felt that I should sign it in the plain view of the Ghanaian people, for you to know that this long, winding parliamentary process has finally come to an end. Long live Ghanaian democracy. May God bless our nation and make her great and strong. I thank you for your attention. Nansemu ensembi ebeto so ewe Ghana hase na womu echese NCA4 ene Ghana aposifo ekopie mu ewe Radio Gold and afenso Radio XYZ ya womu etu womu efidie mu nyina enu ene free media Vanguard for eyi na wotwe mienu ede esi wo ya wode kokobo sempa akọ ede ama NCA4 ese wonhwe na wotwe mienu ya womu eyi esi wo no wo behwe na Radio Gold and afenso Radio XYZ4 ebeba abonte anase womu ebeba mfremo mu na enkwaye se womu ekase NDC amanyoko ene Radio Gold ni Radio XYZ no na aka wo hu abomu awodi edwuma ya wo chese womu edeye amanyosem no wo se wo mu na wotwe emienu ya wode yi esi wo se wonfa Radio Gold ene Radio XYZ embran fremem. These people you see over there listen to these radio stations and they can no longer have their voices suppressed. So we need you to apply the law with wisdom. We need you to look at the implication in as much as you enforce the laws. We need you to weigh the options. And as we petition you today, we are hoping that you apply the needed wisdom given to you by the Almighty God. This is how countries begin to degenerate into a one-party state. It begins as a small pimple, and then before you know it, it's an incipient boil that will kill you. These are Francois JS's own words. So we are saying that we will not accept tyranny, we will not accept the flagrant violation of the rights
of citizens of Ghana to freely express themselves and of journalists to freely carry out their duties. Kojo opon enkruma eye osoafo ye ono ene hwe Ghana yama no bo enwo ensem so ene yi ode atodwa ese MPP fo e kama ese Ghana fo nim bi e kase 2020 abato ne ene enya dudie a na chese Ghana fo nyina ekoto aba e de ama MPP amonyoko no ya wo chese wo enda enya de wo mu ebeti ada wo mu endi Ghana fo echi enkase nsem wo mu ekaninti 2020 aba no wo mu ebeto ama wo nti enam sanso wo mu ebe abeti ada wo chese wen mu nyina ebe ma wo mu asore gina wonanso abrane na wotimi akokondein sebe na 2020 aba no wo mu ebetimi asanso edi enkunim na nsem wo NDC fo egina mbonte ye wo mu ekeka se 2020 wo mu ebedi enkunim de wo mu entumu da na sanse MPP wo mu a ene wo mu eko repetita krema omsusu se juma mampeni akufado na ban eye no 2020 abato no obesa edi enkunim biom na omo asem ni na ne fapem ne se na pensu omutumi hu se oman no sikasem ne nimpuntuo no ekonanim na wo de toto sebe ekuwa ye no omo etai edi agoro bebre yenuanom NDC fo anya de a omo betumi ede omo nhihye ede atoto de aban we say eye no ho ede akoanim eye feedback emai about niema ye ya ekoyi ana niema wo say omo boy kokko wo ho say yenhwe ni ye nya say bi etumi de asem fofroba and ye be koso ahwe say de ye ya ekoyi ni ebedi so na de omo boy kokko no ye be hwe na ye nyuma in fact to kan omo report at every point in time omo kire say ni kwa ebe ye 2012 mejidi say okay say abato no iwie no ye de asem ko dan court because na yesusu say ye din kunim but enema bi na ankoyi adechima ma uguso ya wo Fast TV enme no so e kase mi twam usima me ba na na fo so giabo e de adanse mu nsem e de bebre enko ba bia we are a chosen generation. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation. All God to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know what you see now. See His glory. Hello, Mama Kwaba. Eva Inshallah Quality Cosmetics. Wasante bekwai. Cosmetics bia upibia. Ebiwa ha. Efa niema oba de siesie no de ni nyina ebiwa ha. Oba ukọ baabi upese wanum ye kama. Saa niema ni nyina Inshallah Quality Cosmetics so oba ni nyina ubenya bi. Ye wo perfumes ahodo, soap ahodo. Sa wo hwehwe me a ubehum wo bekwai sante bekwai Broadway Inshallah ehwa na me yedey me ho emfa ho ne Ghana baby a wo bia wo frɛ Inshallah Quality Cosmetics a eniema bia wo pebia baby a wo bia ye betimi ama wonsa aka bra Inshallah Quality Cosmetics enku papa efi Mami mo kwa bana mo wadwo ebi memfamra fast
adansema na afi oboase ajetum kase anwume no so de e na yede etwa ni nyina gu ama wo so onya bi yahwe no na Papa Salome na joko na oteso de omamu ahodo nsem e de ebrem na ye ba adanse na afi oboase emu ensem ne de to yetwe dunkwa no ho a ebekọ na afi ensem ekopi ho no yede ni nyina e de atomonim anwumre na mamfa sadaka se ema Love C Venture sanso na oboase worldwide na afi Shaft FM ataka mu nyina aiso masen e wo oboase na afi adanse mu nsem de ekopi e wo dunkwa no na mpanimfo e ka asem bi se ewiase wonsom ene nipa so hwe oboase ana afi amya kwanta kwan se bia na asi atra apro na afi apansama ene adrafo esu ewo ho a yede ama kontraja wonum no na so twe wona kohwedu nkwa na oboase kwan de senya asem ketwa ene kwa dem sa pro atete apansa kwa che oboase na afi amya kwanta de no na eno ena nei adwumaku e friend say Triple Ken Company Limited pani kwanchirafo a ono ena da adwumaku ya no eye owura eye Gadrel eye Victor e de afato no ho so say wiase mpanimfo se wonso nipa wakan ayampa ente nei sesa bi obi otempo na anwen ni nade a ne ono so ewo mfidi ahodo otie di akwan a eyeye ente obabua na afi wahwese be na dunkwa na oboase kwan na atete apro na pansam no wonso betimi ahwe na afi aboa amanema nyina akoso nti onesem tudwa say we amanyosem bia nim enye so no MPP na oboa say kwan na beto so na mum say be na ade hye ho beto we ene ensem a ode atudwa ya boa say aban yan aban ye menewo nti say ha asaya mesumi o machines excavator dozer pillow dani ade ene ya de base be boa ti mene kasi arrange tiba truck so mobile core gravel de be film nyina kama ya bonsu no ye di covet me sisi no kama ne aye kwan no nya politics but me o company a mesumi tumi ye kwan a e friend Triple Ken Company Limited metumi construct kwan te ban say kwan ja be me no de kwan ma me say menya from Boise to I am free I met my here kama de amom because me we area ha ti mi say me gisa konta na me ya be boa me ma metuma ye na ayefe na owura Victor Gadrel esanso de toaso say he wiase bia ebutodua so na kwankwanse ena e kasa aban so ene me no wa enti obese sankwankwa wonum nsam wobie na ne wo sika na de toka asa wo se hwe na ekwan no ye na yeyi a o ka no so benya we pipa fa se be na toka ba kwa ebetimi ache na mum nkotoka werebe ndere futu e ma nkwankre ena afi nyimakwa huru nyina se wonso mwa se de wonso eboa no se be na nei akwampa yehwe na organ ha se so be fa so no yeso nya bi afa so wei ene ensema osanso ere eto aso but wo kromuna bibi kosuna emboa bi a se wo de bu aban bia na ne so ase ho se wo boa ko me ne wo ne ya aban no wo kromuna bibi kosuna ese wo boa ese wo tumi boa wa mboa de enye because obi so se aban ne wo ni me ne wo enti wo boa aban na aban so boa wa na nyina yakoya ni enti nyina ya aban enti wo fa ntu aban so se aban na se ye enti metumo so se be ye kwa ha na kama ye wi a na aban so ahwe se edwumadi e de efe na ehu se ye de proposal bi kwa na efe Opening kwanchirafo a ono ene da eye Triple Ken Company Limited owura Victor Gadrel ana oten kan so onso ne ndia woye e de aboa ama man Ghana yenso etimi akwa animu no ana ode etudwa no sempo akonya akora ba se yemfama no na afa kwan no wonya onso betimi sisi na mana kama esanse de wapata mana afie no enu nchi se ode bom edibi e man yeye entina ha ana afa oboase adanse mu nsema ye kofa fridum kwaton eno ye de emu nyina ewisi na mfa sraka se e ma attack fashion so wasisi maboase worldwide onso ne kurushin nsem nyina de gwa be for contemporary video internet ne so sanso na Shaft FM so ende ba boase ye kasafidi a wo ha e bo adwuma pa omo so etamachi e wo boase na afi adanse mu se ni nyina asra piece no enko enfama e Love C Ventures na afi Best Kitchen se omo nyina eta ejima de ene oboase ene adanse mu nsem no e de ebrem midin ene nana fosu kunadu jiabo me ko na afi Papa Salome na jok e de ene gidie kase no e de atwamuso. Ghana adishima ma ugusu ya osha Fast TV enme no nso e kase ne na se no confirm man na fosu giabo se ode adanse ene de akwakọ edunkwa mu nsem eno ena yede ebrewo na fe de du so no eye enigide kase Ghana sini twani abaya ya woje ne dimpa ewo omeyi emu Vicky Zuga ene yi ode kokobonsem ene efutuo akọ ede amagana maya
ene wona wawade ya wo kosoa ede wo hu ebatabata wo amanfo ekunu no ode atodwa ese nkebe ya wo mo enhwe ye pa esanse ene se obi aware na se be ma bi aware na se wo ya ba ya wo ware na se wo de wo batabata na chese be ma na afa wo se o ye side chick yeah no won fa wo nyehwe wo mu se wo ye the girlfriend but o serious girlfriend na yes wo no ete yeah Vicky Zuga ede sa akokobonsem na akode ama emaya ene ema o se ni chichu no o hwe afa ba bia ya na efi emema no bi ya wo mo so entimi enhye wo mo enwo so obehwe na chese kokudo nso yi na eha mo a obohu o yere pa na so o serious girlfriend na wasan so akwakofa oba fofra ene ne benam so na entoka ene mentimi wase bi etimi asori ewo awade ene mu ya wo de kokobonsem akode ama emema ene emaya enyina wo aware anase asetena mu no obu ho bi nso ware be ma ware pa nanso na owompla anase wo kodonkua bi a wone no etwibom de kan so owafu nanso sanso e wo garden bi na eno ene nam so ama Nevi Kizuga ya ono ene Yesu ditwani ba ko ma gane mu ne wagidin pa eden semato dwa ya wo de eto eye Ghana ma nyina anim se woni ya waware na se woni ukunu nete na se ukunu sabi owompna anase wo kodonkua bi e wo nchen a hwe na wone na nkwankopon isan se nyo no na aye na mom wukunu no mom na sabio ne suba anye na nam so awakofa baba wa no dia beka ho but ehu pa nso so se obetumi akọ baba wa no nche na wone na akokontokwa na de ewuma ehu kura mponi se onhwe a na afi wo so ho nkwa na kwakoto ase no isan se obetumi apro isan se ono enya no na aye na mom wukunu na akokofa na wode na beka ho nam sa aye sunti ama wone no akwakonya sa ntokwa no enti wonde futu kese pa otiga na ma nyina se nei se ukunu e wo mpena hwe na wone no ankwakoku esanse ehu ade mawo The Golden Lady Jumedie Fast TV ene nananom akabo mu ya yede ebramo no nyame adomu a memende ni na wotwe yede audition no ebesan so akwakope mu e wasimfosu ne sai so nti sa ya ba ya wodi mfedu motwe kope meduasade a na chese ye sa opeke form so no Ghana series wenye bidie a na chese wo hia ye e wa asimfosu memende ni na wotwe mo ankasa mo hwe de koso e wo bekwan na chese asimfosu de enya semikoto kra ebeye mega one pa ne sai so nti adoma chede bi e mu dia na we abaya dia na chese obehia ye e wo asemfo so ne de audition no akwakohihye so de bia meka che ose dwumedie yi mpanyufo bebre na aka ye ho abomo yi se dwumedie yi eba se beye ne beboa emaya na wo mo so benye de bre e wo omanyimu na se wo ya abaya na se wo be dwumedie ya na aka nsemu na se wo huri edikan dia Fast TV e de obeku Dubai enu na chie no sikatwitwi de bi e wo chi a ye besan so e de aka ho ye wie kwa na se wo pese wo nya adwuma e wo abanyimu ana TV station na wo pese wo movie star there Fast TV ebe mo akonya no ya fatu ye ho eso se ye beboa na won so wetimi abaye ni patitru e wo omanmu ne sai so nti no wo ya baya dia fo ho ebe ka Fast TV e na afa so the Golden Lady Jumedie no na ye mfa enhihye so ebu hwamidi ene oba Pastor Salome Najok na nase no en confirm Love Steve Ventures and afa so ST Hair Studio se wasale michom James Bridal and you say obeko Facebook na afa wakwakobo James Bridal makeup ahodo bi a open no James ebeye edama ofefefe insha Allah quality cosmetics so pe nkupapa sra dia sa open se o order dia insha Allah baby awo bia no ode bebro fofofo kra and afa so best kitchen and so ebomicha brania medeka sei ede ebro nyame adoma yebesan so ehia emrepem makra mu nyina